Please come on, please. Advocate? Yes. Kwamba mimi ni mwanashirika la ya kuharibu mali ya watu, kufanya uvurugu na kukosesha watu amani. Tarehe 30 mwezi wa 5, nimezingatia yale yote walikuwa wamesema, nilizingatia vile vile nini wakili wenu walikuwa wamesema. Ile tunaita authority, ile kesi ambayo wakili Omari alikuwa ametoa ya kuelezea ya kwamba koti kama hizi zetu ile cash bill ambayo nimesema italipa, nimeangazia sana chini, na baada ya kuzingatia hiyo yote nimeangalia kwa nini idara ya polisi ilibadilishwa iwe inatoa haya maombi ya wakili wa serikali DCI na yale yalisemwa na wale mawakili watatu wenu ambao walikuwa kukatili ndani. Na sikusema mkitoka, tafadhali niweke amani kati yenu na Wakenya, uangalie mali ya wengine na tufanye yale ambayo katiba yanasema tufanye. Thank you very much for this really gave me purpose. Can I wish to make an application that their telephone handsets? It must satisfy itself that the state is acting in absolute good faith and that the continued detention of respondents without charge is inevitable. The court also says that there must be compelling reasons. I looked at the reasons that were stated in that application and I have gone through one after the other. I have questioned several things. The applicant claims that the respondents are members of an informal grouping called Bunge la Wananchi, which is believed to be directly or indirectly funded to cause disorder through breach of peace in Nairobi City Council, with the sole intent of causing instability in the country and malicious damage to property. However, he does not give necessary information to confirm that the applicants are proceeding in the manner which he says they are. Train staff to the highest possible standards of competence and integrity, and to respect human rights and fundamental freedoms and dignity, foster and promote relationships with border society. Taking into consideration the above principle, I find and hold that there are no compelling reasons for the continued detention of the respondents before the charge as requested by the applicants, or otherwise the concerns of the state in this application can be addressed without granting the extreme measures sought to detain the respondents before charge for another 10 days. This application therefore fails. Accordingly, taking into account the bend ball terms issued by other courts, and I've put Kibera law courts in brackets, I had the opportunity of getting the proceedings from Kibera, and in cases where other persons have been arraigned in court for similar charges, and further taking into account the circumstances of this matter, the constitutional principle cited above, I order as follows. The respondents shall be released on a cash bail of 1,000. With respect to all charges the state contemplates to bring against each one of them covered in the state's application herein, not be arrested or detained by the police. If a decision to charge them is made, they shall be summoned to present themselves to court to take plea.
there shall be no orders as to cost. Right of appeal 14 days. There's a paragraph in my ruling. You can give them time to internalize and take instructions from their bosses. They require, you have made your application state at 2. At 2 I'll be 2 weeks. Mentioned in 2 weeks will take us to which date? For the phones and SIM cards to be returned to the respondents. Right of appeal 14 days. You're in light of that. Hello. Welcome back. Shukran sana. Shukran sana. Hey, The courts are coming out boldly to defend not only the rights of these suspects, but the constitutional place of the right to demonstrate and to picket in the Republic of Kenya. We are hoping that, because we've been seeing that there has been a trend of shopping for courts, shopping for forums by the investigators, because at one time we were in Kibera, at another time we went to Kahawa law courts, and now they came hoping against all hope that this court is going to help them in their illegal investigations and the unconstitutional detention of political protesters. But we are glad that the court has been gallant so far by ordering that they are released on a bond or a cash bail of 1,000 shillings. It's just but a move in the right direction, so that moving forward we will at least all protesters will know that at least if they are arrested, their rights are well safeguarded by the courts, and that the courts will not shy away from pointing out mistakes or some of these malicious investigations that are meant solely to cow protesters or demonstrators who are keen on fighting for the rights of Kenyans. Yes, you see there is a tension. There is a tension in these people's rights, particularly that one that is spelled out under Article 37, that they have a freedom or a right to demonstrate and to picket. Now the investigators are looking at a law that was enacted in the year 1952, a law that was enacted purposely so that it could deter Africans from fighting for their independence. I mean, we are living in the 2010 constitutional dispensation, so that our current Kenyan constitution gives these people the right and the freedom to demonstrate and to picket. So we see that there is more than what meets the eye. Perhaps, and this is what I say with a lot of caution, that perhaps these investigating officers are acting under certain instructions to intimidate these Kenyans. If these Kenyans are hungry, if they are uncomfortable about the current regime and how things are being done, how high you will build your walls, they will still climb up. They will still raise their voices so that they are heard, are saying that they are uncomfortable about the current regime and the manner in which they are doing things. They are unhappy about the high cost of living, and no amount of intimidation is going to cow them. Diehard wa Raila ODINGA, na siogope kusema hivyo. Tunashukuru kwanza wale maloya ambao wametusimamia katika kesi yetu. Licha tumehangaishwa sana, enda huku. Lakini tunashukuru ya kwamba ile kitu ambayo Okanga anafanya iko kwa katiba. Sijaenda kando na katiba,
Maandamano iko kwa katiba. Kila kitu ambayo tunafanya iko kwa katiba. Na mimi nataka kuambia hii kampuni, kwa sababu Gachagua alisema ni kampuni na sina hofu ya kusema ni kampuni. Nataka niambie hii kampuni ya kwamba hakuna mtu yoyote ambaye anafund Okanga. Kama kuna mtu anifund kwa akili, kwa sababu ile maneno naongea inatoka kwa akili yangu, haitoki kwa akili ya mtu. Kwa hiyo mimi niko na right ya kuongea, niko na right ya kutetea Wakenya. Na ninashukuru pia wale walinishika, niliwauliza kwa gari, unga mnabai pesa ngapi? Wakaniambia ni 200. Nilikuwa nafikiria wananiambia 50 bob, lakini wakaniambia ni 200. Kwa hivyo sisi kama Wakenya tunasema ya kwamba hii kampuni iwachane na vijana wadogo. Sisi ni vijana wadogo sana ambao tumeangalia mbele na tunajua Wakenya wanaumia. Na hata wale walinishika pia wako kwa shida. Ni kusukumwa, wanasukumwa tu, lakini wako kwa kazi, ili pengine wakisukumwa hivyo wanaongezewa kitu kidogo. Lakini tunataka tuseme ya kwamba katika nchi yetu ya Kenya tuko na demokrasi. Na hiyo demokrasi ndio tunatumia. Na mimi nataka nishukuru wale wa Kenya wote wamesimama na mimi kwa maombi, kwa sababu nilichukuliwa kama mwizi. Prado karibu 4 ni kama mimi nimeua. Wameniweka kwa boot, wamenizungusha, gari uoni mbele, ni giza tupu. Lakini nashukuru wa Kenya, na pia mimi kwa ujasiri nikasema basi kama mbaya mahali naenda kutupwa nitupwe. Lakini nashukuru Mungu pia hao maofisa walikuwa watu wazuri. Kuna kitu walinifanyia, ile tu walinifanyia madharau, mpaka simu ya bibi yangu mwenye usiki kwa siasa wanabeba simu ya bibi mwenye hata watu hawajui. Sasa wanachunguza simu ya bibi, wasaidie nini? Mimi nataka kushukuru tu Detention Omar na wale maleo wamekuwa nyuma yetu. Bado sisi tutaendelea na kazi yetu ya kutetea Wakenya. Kushikwa sio maana atu wamesema Okanga usifanye ile kitu ambayo unastahili kufanya. Maandamano tutaenda, tutaongea. Hivyo tu ndio iko. They arrested me on Saturday while I was doing my small shoppings. And what has astounded me is the amount of manpower that was used to capture some of us who are just expressing themselves and exercising their constitutional rights to demonstrate and also to engage with other Kenyans. And my message is this, that there are 3 things that they can't stop. You can't stop the sun from rising, you can't stop a mother from giving birth, and you can't stop a hungry man from seeking food. Food is primal instinct to a hungry man. So we are just a representative. I heard they say that we are very influential, and if let out, if we are not detained, we can cause national instability. And I just want to say that we are just but a small representation of the hungry masses, the millions of the hungry masses. If they want to stop whatever they want to stop, it is not about arresting us. It's about sorting the needs of Kenyans. And also it's about electoral justice. Our votes must count also. Dancer Omari, my lawyer Shadrach, and he's also colleague, Holly, and to the DCI. We appreciate, they were very professional, they were respectful, even the police, but the amount of resources, those gadgets that can track me even to my house, why can't they use them to track the bandits in Pokot and make Rift Valley safe? Mimi nilishikwa on Thursday. Nilichukuliwa area ya Kagundu Road. Na design nilichukuliwa, nilikuwa nimefikiria nimefanya robbery mahali. Lakini hiyo yote ilishafanyika. Ile kitu nataka kusema ya kwamba kwa hii vita ambayo saa hii iko Kenya, ama hizi maandamano ambayo wanaona Kenya, sisi kama wanageto na mimi kama bunge president ndio tulianzisha hii, na tulianza kwa sababu ya maisha ambayo iko juu. Kwa sababu wakati president alichukua kiti, alisema Kasarani ya kwamba nikiweka tu Biblia chini, bei ya maisha itakuwa chini, vijana watapata kazi ya kufanya, wazazi wetu watapata school fee na watapata pesa ya biashara. Hatujui kama Biblia bado iko juu, hajapata nafasi ya kuweka chini. Na tulianza hii kitu kama wanabunge na kama wanageto. Then baadaye tukatisha Raila Odinga na Kalonzo Musyoka na Martha Karua to join. In fact Raila Odinga na Martha Karua to join kwa sababu sisi ndio tulianza hii safari. Na hao walitu join na mambo yao, na tukaangalia mambo yao na mambo yetu tukaona inakuwa the same. Kwa sababu gani?
Juzi tu siku zote ambao wametushungusha kwa hizi jela ambayo nani alikuwa anasema yeye ni mtoto wa Maumau, Gachagua. Tukakuwa kwa jela za Maumau, tukapata hii jela za Maumau ni mzuri kuliko ile jela industrial area. Walisema ya kwamba wata make sure vijana wamepata kazi. Jana tukikuwa kwa hizo majela zote tukapata vijana ambao area Maumau inatoka, vijana wengi wanashikwa na bangi, wanashikwa na ulevi. Kwa sababu gani? Au vijana wako na stress kwa sababu gani? Hawana kazi, hawana pesa ya biashara, wanavuta bangi ama wanakunywa pombe ili wasahau ya kwamba wanafaa wakuwe na familia, wanafaa waowe, wanafaa wakuwe na maisha kama watu wengine. Sasa mimi kama president ya ghetto ama president ya bunge na represent vijana wote Kenya mzima, whether uko Kenya Kwanza ama ulikuwa Azimio, hao ndo wananiuliza Gaucho tufanye aje. That's why mimi nasema wapende wasipende, the moment maisha iko juu, mujenge jela mingi, muweke risasi mingi na tear gas mingi, kwa sababu vijana wetu wanaumia, vijana wana kitu ya kufanya. Na President William Ruto alipromise ya kwamba mimi nikifanya tu nini, alituanzia ya kwamba anapeana vijana pesa ya fuliza 450. Wajatuambia ya kwamba kijana mgani amefaulu na 450 kuanzisha biashara. Anatuambia yeye alianza na bottom up, alianza na kuuza mayai. Yeye mayai yake sasa nikikuwa Kisumu, nilipata mayai Kisumu ni 200, ambao yeye ndio main supplier ya mayai. Kwa nini kama yeye kweli anasema yeye ni mumwaki dinga? Na mimi naambia youth, hii vita si vita ya Odinga, ni vita yetu si wa vijana. Tujikomboe, kwa sababu tumekwanga tukikoniwa. Sasa hii ukitembea leo ni siku ya shule, watoto wengi wamekwama wajenda shule. Na sasa hiyo mnasema ya kwamba ni bottom up. Mimi nasema mtushike, mtuue, mfanye nini, mtaua mwili but roho ya kupigana. Siku vijana mtajua ya kwamba it's not about tribe. Tuligawanishwa na tribe ya kwamba ukiona Mkisii hata kama kuna akili mzuri unamuona kama mchawi. Ukiona Mkamba hata kama kuna akili mzuri unamuona kama muoga. Ukiona Mjaluo hata kama kuna akili mzuri unamuona kama mtajakatwa na anapenda vita. Ukiona Mkikuyu hata kama kuna akili mzuri unamuona kama muizi na ni mtu aziongoza Kenya. Enough is enough. Lazima tuungane kama Wakenya, tupigane na hizi kampuni ya Gachagua na William Ruto. Walisema wasaga hawana. Sisi kama vijana wa Islam lazima tutafute share yetu. Hatujui tutatafuta na njia ya upole ama njia ya uzuri, tuwezi promise, but lazima tutafute nini yetu. Nashukuru Omari, nashukuru maloya zote ya kusimama na sisi, na Wakenya ambao wametuombea, na Raila Odinga ambao pia amesimama na sisi. Hatuwezi ogopa. Watu wasisema ya kwamba sisi tunafandiwa na Raila Odinga ama Azimio. Sisi ni bunge la wananchi, tuko independent. Kitu nafanya tukae na Raila Odinga na Kalonzo Musyoka ni agenda ni moja. Kenya watu wasagawana kampuni. Lazima tutafute yetu na tutatafuta na njia yote. Naambia madisi hayo mlitushika na uzuri, but hatuta retreat na tutachoka. Asante na Mungu akipenda wabariki. Tushika ili tuzuia, lakini ilijaa hata kuliko vile ilikuwa. Inamaanisha wameshika mtu mmoja. Mimi kama president wa bunge niko na only 1.1 members ambao wananifuata. Raila Odinga na Kalonzo wako na zaidi ya 10 million. Sasa ukishika mtu wako na 1.1 na unawacha mtu anaongoza zaidi ya 15 to 20 million. Kama wanataka kukua serious, so sianga sisi ambayo wakinomari wanasaidia sisi na Kisungu wanatukopesa Kisungu, waende Karen, washike Raila, then tujue ya kwamba wako serious, wanataka kustopisha maandamano. Na wakitaka kustopisha hii maandamano, wa make maisha ya vijana ikue cheap kuanzia Central na kila mahali. We made an application for them to be released on cash bail or bond. The reason being that the affidavit that was sworn by the police did not provide two critical things, compelling reasons for them to be denied bail. The court found out that there are no compelling reasons. Two, we also brought out the question that our clients are ready and willing to cooperate with the police as and when the police wants them. The court agreed with us. They have been released on two conditions. One, the court took judicial notice of other 49 protesters who were arrested and charged in Kiambu in Kibera court, and they were released with a cash bail of 1,000 shillings.
They have also been released on a cash bail of 1,000 shillings. 2, with clear instructions that the police cannot arrest them over the related offenses. So if the police want to arrest them tonight, or if they want to arrest them just now, or they want to arrest them, it will be against the court order. The day the police will want them, the instructions are they will call me, I'll present them to the DCI for processing. Then we'll present them to the court that they will be charged. We made an application for the funds to be released. The DCI said they are exhibits, and within the law, once anything detained by the police is likely to be an exhibit, they have a right to forensically analyze their phones. That is provided by the law. So the court, we demanded for the duration. They said they need 14 days. So the court may put a mention date on. After 14 days, we shall be in court. If the DCI has finished with the forensics and decides that the phones are exhibits, then they will not be released to them. But if the DCI finds out that there is no evidence to pursue the matter, they will be returned their phones. To position, the Constitution does not give the police under Article 244 and 245 to decide what is an illegal assembly or not. And that is why they have been released. Justice Ongundi was very, very clear yesterday that the demonstrations will continue. As lawyers, we will defend anybody from any political formation, whether it is Azimio, whether it's Kenya Kwanza, whether it is ANC, whether it is anybody who will have an issue with the law. The lawyers are here. We have no political affiliation to any formation. We took an oath to defend the rule of law, and we will defend the rule of law as and when any Kenyan is aggrieved. Our offices are open. That is our job.